Друзья, всем привет! Продолжаем проходить Хогвартс Наследие. Это у нас вторая серия. Пересоздал персонажа. По сути, ничего особо не поменял. Только черты лица немножко. Над кожей там посидел, поклацал просто более детально. И поменял прическу и цвет. Вот. Что-то вот решил так сделать. Перепрошел до того момента, где мы с вами завершили игру. Теперь нам нужно идти на занятие по защите от темных искусств. На В у нас получается вот такая вот фигня, как в Dead Space, да? Давай заходим. Выбрали мы факультет Слизерин. Буду, наверное, указывать в названии видео, чтобы было понятно, за кого мы проходим. Почему Слизерин, я уже говорил в предыдущей серии. Поэтому как-то так. Не совсем я буду мразь отыгрывать, как тот же самый Малфой, да? Буду типа такой вот нейтралочку. Начать задание. Приятного просмотра. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Окей. Обучаемся новым искусствам. Так, забавно тут это сделано. Левиосо. А не Левиоса. Вспоминается, да? О. Now, let's try something a little larger. Даже класс тот же самый, как в фильме, помните? Охренеть просто. Let us begin with basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, the basic. Well done. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Так, подожди. Братик. This should be easy. Опа. Полетай. Как же это охеренно, блин. Тихо. Оп. Надо было отразить. Опа. Держи. Охренеть.
Not bad for a beginner. You give as good as you get. Играем, кстати, на среднем уровне сложности. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Отлично. Мы выучили новые приемчики. Давайте поговорим с кем-то. I'd hate to face Professor Heckert in a duel. Не хотела бы сражаться с профессором. Да, хорошо. Парите с Себастьяном. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Первая дуэль. Солгать. Давай. Далеко не первый, чувак. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ага. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Окей, братюнь, Till будем next иметь в time. виду. Next time. Получил ачивочку. Первоклассный студент. Хорошо, давайте взглянем на карту. Теперь вам побочные задания доступны. Они черным отмечены, да? Южное крыло. Хорошо, давайте, наверное, пойдем на на занятие. Вот. Класс заклинаний. Посмотрим, что там. Опа, кувырочки. Так, тут что-то прям подгрузился в пестик. Так, наверх как-то надо попасть. Вот сюда. Братюни, здорово. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Залетели так быстро. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Да, давайте изучим. Раз. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Забавный такой препод. Хорошо, загрузочка пошла. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Что, шары катать будем? Давайте попробуем. Что это за игра такая? Акция. А, это притягивать. That's it! Don't lose your composure. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. У него говор классный вообще. You Так, be the blues, just as before, and Miss хорошо. Onai, you are playing red. Clear? Ну какая Yes, sir. красотень, да? Там по квиддичу арена. Let us see this. Правила игры. Подожди, Кей. Чтобы чё? Как можно ближе к краю, не подходя... А, не подходя, понял. Сейчас, секунду, беру. Акцию. Давай-ка. Do not think I will start going easy on you now. Stay focused. You we go. А в смысле? А, мне не надо двигаться, блин, я забыл. Ну хорошо. Нихера ты, блин.
Oh dear. Watch this. Что? Я сейчас вообще ни хрена не понимаю. А, блин, у меня вылетают все, да? That is how it's done. Подожди. Сейчас надо... Не-не-не-не-не-не. А как его устанавливать? Он у меня тупо катится. Он у меня тупо катится, короче, на меня. Может, мне надо было его отталкивать? Мы-ка добавим что? Интересно, да? Хорошо. Ух. Правила игры, подожди. А, все, понял. Слышишь? Встала к краю. Бум. Окей. То есть мне, короче, надо не спешить. Все. Стой. О. Короче, надо еще раз нажимать на 4, чтобы, так сказать, остановить. Блин. Сука, тоже 50. Окей, давай. Нет! Куда? Сука, это нечестно. Это тупо нечестно. Я убью тебя монтировкой. Так, подожди. Слышишь? Отойди. Сейчас я... Сейчас, погоди. Оп, остановочка. И... Блин, чуть-чуть не хватило. А, хватило, прикинь. Ничья. Класс. Very good, both of you. Well done. Блин, классно вообще. Классно учиться в школе чародейства и волшебства, да? Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо. Не, ну с учетом того, что она уже тут не первый день тусует и учится, в ничью сыграть со мной с перводневкой, это... Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Магия в Угаду такая же. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Можно подколоть. Наверное, магия получается слабее. Не, я не буду с учарой такой. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronena wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Окей, спасибочки, спасибо. You can use Accio. A word, if you would. If you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation.
Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Угу. Поговорили. Так, а теперь, друзья, давайте мы с вами, знаете, куда пойдем? Библиотека. Южное крыло Хогвартса. Отслеживать. Естественно, пока что нам туда путь быстрого перемещения закрыт, да? Поэтому пробежимся вот так вот, пешочка. Hello there. You're the new student, aren't you? Иногда в некоторых местах, конечно, FPS подпрыгивает, это может быть видно. Но иногда стабильная игрушка даже себя ведет. Мне показалось. Эти рыцари А ну, слышишь? Братюнь. Окей. Я что-то... Они, походу, двигались, да? У меня крышу не снесло. Охренеть. Пацаны тусуют. Это курилка, типа, да? Ну, выглядит все масштабно. Ты что, дебил? Блин, красот вообще класс. Там домики какие-то. Вон с той стороны. А, ну мы там почти и были, да? На занятии нашем. О, здорово. Ну чё, погнали. Это у нас обучаловка, да? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Давай. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ты чё, быкуешь, слышишь, мать? Так, отражение. Я понял структуру. Тихо, тихо, тихо. Воу, нахрен я выпил. Выбываешь. Сразу в контроль хотел дать, ладно. Победа. Это было неплохо. Nice work.
Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Так, Hope все, to see you да? back here again. Окей. Естественно, мы совершенствуем, да, свою Magic, вся фигня. Хорошо. Лестница. А тут у нас... есть, смотри, у нас вот так вот открывается. Сейчас я ставлю фиксацию на задание там. И Не-не-не, переместиться. Прикольно сделано, кстати. Быстрое перемещение. Хогвартс, конечно, красивое место, но иногда почему бы и не сэкономить время, да? Раз такая возможность есть. Так, нам с профессором Уизли надо поговорить. Сейчас вниз пройдем. Так, мы на улице. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronen. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronen did mention something about that. In fact, Professor Ronen will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmid I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Окей. I'm Погнали. eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Так, Себастьяну. Давай с чуваком мы с I'd ним like to go with дуэлились. Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronen's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Окей, спасибо.
Хорошо. Поручение там у нас, да, будет от профессора. Так, куда нам... А, и недалеко идти, по сути. Он уже здесь стоит. Так, не понял, что за фигня? Статуя так заморгала. Что-то. Ah, there you are. Опа. Ха. Вот. Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Мы 2 из 2 You have a собрали. new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Хорошо. Куда нам идти? Окей. Погнали туда. На своих 2. This is the right area. I wonder where the flying page is. А Реперо. Подожди. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Revelio. Подожди, а как тебе забрать? Levioso. Here. А, вот. Got it. Что-то подзабыл за это заклинание. Хорошо. А, так это дополнительное, да? A flying page must be around here somewhere. Да, кстати, мы тут вроде бы, если не ошибаюсь, видели. Revelio. А вот и оно. Brilliant. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ну я ж нажал вроде. Давай. Оп. Реперо. Воу. Класс. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that На broken троечку, да? statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. А на что его and lashed заюзать out. можно? А, задание завершено. Окей. Давайте посмотрим, что у нас тут. Пристройка в библиотеке. Так, а что тут у нас? О, давайте сходим, посмотрим, да? По дополнительным захватим чутка. Плюс идет в прокачку. This is the first year my siblings and I are all...
Пока у нас, да, недоступно. Курточки. Там по делюкс версии будут. Здорово. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Так, раскройте секрет. Lumos. Опа. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Хорошо. Сюда. Revelio. Записки тут нету, да? А вот что-то еще летает. Сюда. Класс. Давайте еще раз сделаем. Оп. А? Класс. Хорошо, давай вниз. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Так, а это что такое? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. А, недостающая деталь, типа, да? Так, и что теперь? Вот так, да? Офигеть. Блин, простое задание на самом деле, да? Но как же, блин, прикольно сделано вообще. На стиле, на антураже прям все. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Отлично. I should have seen that. Давайте куда еще пойдем? Здесь у нас еще какое-то заданице. Рукоятки палочек у нас доступны еще, кстати. Давай попробуем. В принципе, задания проходятся быстро, да, можно будет их захватывать. Почему бы и нет? Так, странички еще есть. Кстати, вон там дракон живой. Смотри. Охрененно, классно. Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me.
There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Хорошо. Ну, давай сходим, разберемся с этой темой. Библиотека. Hello. I'm going to have to use Accio to Оп, get to those сюда. Got it. Only 4 more to go. Accio. Книга Кассандры. Так, ну что, пацаны, читаем, да? Искать. Revelio. Опа-на. Что-то тут... А, закрыто. А может быть... Lumos. Revelio. Lumos. Как-то странно себя ведет. Смотри. Levioso. Reparo. А ну-ка, подожди. Revelio. Раз. Accio. Reparo. Блин, ладно. Значит, закрыто. Давайте наверх поднимемся, посмотрим там. Сюда. Так, что-то летает еще. Ага. Revelio. Lumos. Так, что-то летает, да, походу? Ого. А ты, тихо, тихо, тихо. Ну беги. Оп. Хорош. Еще одну надо найти. Revelio. Опа. Короче, это у нас это у нас сканер. Lumos. Ага, я понял. Revelio. Нужно найти бабочку, как в предыдущий раз. Где-то летает. Опа. Lumos. Давайте пойдем. Ставим картину. Здорово, пацаны. Revelio. Плюс загадочка. Раз. Классно вообще. А последняя книженция. Где бы она могла быть? Опа. Сюда хотел сказать. Ладно, сейчас мы... Блин, такая непривычная лестница. Опа. Отлично. Пора отнести ее. Давайте тут откроем. Здорово, братюнь. Чё, как у тебя тут дела? Тесно, да, тебе? Хорошо, в принципе, с библиотекой мы освоились, посмотрели, что это за место такое.
Блин, красиво, реально, красиво выглядит все. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Можно еще шантажировать. Да ладно, забирай Here так. you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Окей. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me. Птица серая, что-то там нам дали, короче. Вознаграждение. 5-й левел. А давайте посмотрим, что у нас за это все дело. А, просто уровень берется, да? Инвентарь. Написано, что-то было в инвентаре, но... Окей. Блин, показывает, что что-то есть, но... Снаряжение. Коллекция. А, вот мы как раз таки пособирали чуть-чуть с вами, да? А, ну да, вот смотри. Это все дополнительный контент. Плащ. Да, походу нам еще не дали это. Потому что только начало игры. Давайте махнем по сюжету. Почему нет? И переместиться. Классно еще, что можно с любой точки перемещаться. То есть не так, как, помните, как было в Ведьмаке 3, предположим. Надо было подойти к путеводному знаку и от него уже телепортироваться. Здесь можно с любой точки делать это все дело. И очень и так классно. Классецки смотрится. А, как раз мы... Блин, в библиотеку переместились. Ладно. Просто мы тут уже были. Воу, что-то так подгрузило. Да, между вот этими комнатами большими такая вот прогрузка есть такая. В принципе, много этих деталей, так что не удивлен. Хрена ты ускорилась, подруга. О, здорово, братюнь. Но освещение прям вообще охрененно. Опа, подожди-ка. Соберем. Не-не-не-не-не, я хотел собрать. Брателло. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmid for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Блин, и телепортировал. Ладно, может быть, попозже заберем записочку. Интересная игрушка, реально вот интересно наблюдать, проходить. Так, подгрузились людишки. Вышли в свет, так сказать. Ну что, погнали. Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Природа вообще классно сделана. Вот растительность. Speaking of Weasley, Охрененно. she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a Опа. professor would entrust me with anything, given my detention record. Класс вообще. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Не, посмотрите на эту природу, да, вообще. Внизу водичка, радуга, смотри. Только что была. О. Охренеть просто. Detention. This trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service.
Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Годный проект, безусловно, друзья. Прям советую купить. So how did you manage to get on the Первые librarian's впечатления fancy? очень охрененные, на самом деле. I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. А тут можно травы собирать же. Зелья всякие делать. Офигеть. Все собрал, чувак. Следуйте за Себастьяном. Окей. Я так понял, нам снаряжение всякое дадут. Физика плащей, кстати, вот охрененно сделана. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Вот это кайф. Полетели. Absolutely. Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmid just past those ruins up ahead. И масштабы прям вообще класс. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is Соберем. that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't stand telling you all my secrets now. Так, а почему-то нельзя, да? Не разбивается. Хорошо. Или может быть сейчас так вот сделать? Нет. А смотри, там что-то есть. Подлутаться можно. О. Перчаточки. Классно. Первый лутец, можно сказать. И красиво прорисовано все. Очень красиво. Ну чё, Себастьян? Как I've оно? always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Лунные камешки какие-то. Так, Хогсмид. Наш Mr. путь Moon. туда. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Чел уже пропустил, короче. Mr. Moon is Кружечку. quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your Озеро. sister in Slytherin too? She is, or rather, she was.
She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Классно вообще. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Хорошо. Давайте посмотрим, куда нам нужно. Парикмахерская, салон, мадам. А, то есть тут... Офигеть. Лавка Оливандера. Свитки. Спортивные товары. Магазин приколов. Офигеть, блин. Это чё? Офигеть. Ладно, ну давай к Оливандеру сходим. Он тут, в принципе, рядом. Merlin's blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Ни хрена там палочка. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Это мы можем ее кастомайзить, типа, да? Curious indeed. Ху-ху. Офигеть.
Спираль. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Блин, я хочу белую. А, это купить ее потом уже, да? Длина. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Давай из дуба. Красный дуб. Curious indeed. Длина. Давай вот такую. How intriguing. Гибкость. Прочная, твердая. Curious indeed. Лёсткая. How intriguing. Давай упругую возьму. Хорошо. Жила дракона, единорога, перо феникса. Ну, давай по классике дракона возьмем. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Так, давай еще все-таки с цветом. Intriguing. Curious indeed. О, классическая. How intriguing. Ладно, давай белую возьмем. Так, тут все сделано, да? Угу. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Окей. Офигеть. Так, фолианты и свитки, посетить магазин. Хорошо, давай посмотрим. Давай. Естественно, с зельями. Искать.
Собираем монетки. Хорошо. Заходим. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Хорошо. Принадлежности. Это то, что нам надо купить, да? Магический рецепт, стол для горшков с маленьким горшком. Так, хорошо. А, и мы можем покупать тоже. Зелье варенья. Короче, тут много чего можно приобрести. Плюс продать можно снарягу. Нападение. О, тут 100 тысяч дают. Офигеть. Ладно, пока не буду ничего продавать. Все, что надо, мы взяли. Волшебная брюква. Это получается вот сюда, да? Красиво, конечно. Естественно, мы можем куда-то, да? Замок уровень 2. То есть, смотри, мы можем, в принципе, и злодея себе делать, да? То есть, репутация, наверное, скорее всего, какая-то. Что в ступеньках застрял, молясь. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Хорошо, давайте смотреть. Рецепт
Рябинового отвара. Исцеляющее зелье. Нужная тема. Защищает от различных повреждений. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Зелье у него по сотке, да? Да, цены, конечно. Ну ладно, подкопим. Так, и волшебная брюква. Оп. Зашел, короче, кому-то в магазин, да, спер что-то. Плащ факультета. С геометрическим рисунком. Хорошо. Посетим волшебную брюкву. И я думаю, можно будет на этом сегодня закончить. Очень классно вообще играется все, блин. Честно говоря, не заметил, как прошел. Уже больше часа идет время. Вообще время летит. Скоротечно очень. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pepin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Тоже, да, ингредиентов много. Семена сладкой мальвы. Ладно, пока не буду ничего покупать. Пускай будет голда у нас на руках. Встретитесь с Себастьяном на площади. Сейчас... А перемещения тут... Так понял, нет. Карта мира. Давайте взглянем. Охренеть. Посмотрите, да? Вот это да. Прикинь, блин. И вот этот центр, только малая часть вообще. Охренеть. Ладно. Опа, сюда. Побеспределили чуть-чуть. Так, различные собирательства. Давайте просканируем. Да, на R у нас, как в Dying Light, помните, было... Сканируешь, и он там что-то, кстати, вот нашлось, но... Ладно. Тыквы вот эти. Класс. Давайте ускоримся. Сейчас мы, думаю, вернемся. Блин, гамма так поменялась, классно вообще. Что-то летает. Сюда. И сам прикол, что нам за вот эти собирательства дают, естественно, опыт. Опыт и еще раз опыт. Опа, на сундучок. Так, а что ты тут? А, еще там внутри сундук. А как бы тебя... То есть тебя ни хрена не берет, да? Ну, пофигу, короче, да, ему. Так, зайти в дом мы не можем. Или все-таки какой-то вот... Какая-то нычка. Смотри, сколько там сундучей, офигею.
Но этот сундук странный какой-то. Тряска камеры у нас тут заперта. А подожди. Lumos. Levioso. Accio. Странно, ладно. Смотри, там что. Я уже где-то плащ замазал. А, это дождь. Офигеть. Точка сохранения. Пацаны, дайте я открою. Спасибо. Класс. Какие-то салюты, смотри, продают. Бум. Братюнь, здорово. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Draw it away from the building! Away from the village! Оу, еще один пришел. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Так, ну в принципе он простенький. Воу. A taste of his own medicine. Офигеть. Сюда. Воу. Оу. Получил по харе. That's right, you lumbering lout. He's faltering. Few more Whoa. hits should do the job. Можно было спарировать, кстати. Это уклонение у нас. А вот это можно было парировать. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Отлично. Устраните ущерб. А, теперь надо вот эту тему, да? Ля.
Класс. One less thing for Officer Singer to worry about. Так, еще что-то. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Угу. О, тут он разбомбил, конечно, люто. Класс. Чувак нам тоже помогает. Так, что за ущерб еще? Отлично. Revelio. Ага, вот еще. Reparo. Revelio. Забираем свиток. What are you up to now? Так, и вроде бы все, да? Блин, классно все смотрится так. Очень классно. Ладно, давайте уже погладим уже. Бегаем 300 раз мимо котов. Да. Мелкая. Да ладно, тебе шерстяной. Опа, смотри, еще что-то есть. Магазин одежды Шапка-Невидимка. Класс. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmid to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Так. Спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Ну что, я так... Take your time. Я так понял, нам традиционная мантия. Хорошо, давайте берем. Что здесь? Хотел еще что-то посмотреть. Ладно, экран снаряги. Ага. Допустим. А, вот мы мантию такую выбили. Традиционная. Давай традиционную выберу. Естественно, стоит это все офигенных деньжат. Окей. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. В 3 метлы. Подожди-ка. Опа. Should you be inclined? Welcome to peruse my shop at your leisure. А, ну у них заколдованные сундуки, да, походу. Я так понял, можно будет осваивать всякие навыки. Так, а ну-ка. Посмотрим. Традиционно, да? А, только это... Давай одну уничтожу, потому что они одинаковые. Смотри, какое. Ух! Какая мадемуазель, да? Так, нападение. Одеваем. Что дает это? Угу. Нападение. Нападение.
Очечки оставлю. Пока что вот так вот, наверное, да? О, рукояточка, смотри. Использовать. По заданию нам дали. Инвентарь. Ага, вот у нас получается эти ингредиенты, которые мы с вами собрали. Задание. Коллекции. Ух. Да, коллекций очень много. Хорошо. Следуйте за Себастьяном. 3 метлы. Прикидос у нас теперь новенький. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Давайте, наверное, друзья, будем следовать в 3 метлы уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкос, пишите комментарии. Это Хогвартс Наследие. Будем продолжать проходить. Всем удачки, всем пока.